086. Lastly, we have one in the names of Kibet, Chinandet, and the number is +254 105 218 443. These individuals have a tendency of blocking your WhatsApp account and sending you a verification code to re-register, claiming that you need to send money for the registration process. They further persuade you to send additional money, now with the promises of that you are going to win millions. Even if you didn't send this additional money, the money they grab from various individuals in the name of re-registration is good enough. Now, they do not only end there. These individuals, when they succeed in hacking your WhatsApp account, now they reach out to the groups and contacts within your WhatsApp account. Now, people have been falling prey to these schemes. I know we have given you this where we have evidence on, but there are very many schemes where people have really fallen victim. And essentially, when you understand it, they give you a code to which you subscribe or you let yourself into. And the moment you do, now you become a captive. One of the appeals we always make to people, you really need to have the sixth sense. How do you win money in a competition you never entered in? If you are going to win money from a Rotary, you need to first subscribe to a Rotary. But how do they tell you that you have won 7 million shillings when you have never entered into a competition? Then, secondly, can you please always listen to the advice of experts, of administrators? Every time and again, MTN, Airtel, and all these service providers have told you that in the event that you want to reach us, call us on these numbers. Or if anybody calls you on any number other than this one, you know that that is not one of us. And then you go ahead, and for you enter that skirmish draw. Now, sometimes it becomes very hard to help you. Why? Because the extent to which you contribute to your becoming a victim is so overwhelming. So we call upon people to desist from falling prey to these schemes and listen to the advice of the service providers. So these cases, as police, we wish to bring them to your attention that they are there, they are real. Avoid falling prey. Do not just engage into bogus schemes just because you probably want to get rich quick. The other issue I wish to share is the issue of which happened in Nakapiripirit, that is in our Mount Moroto region, on a village called the Kagata Production Village. Now here we registered the vandalism of assets within the government holding and the quarantine production center.
Now, courtesy of intelligence from internal security, they managed to get information of vandalism that was being done on the holding and the quarantine production center. And this occurred on 29th January. So police immediately responded, and we managed to apprehend 3 individuals. That is Angela Francis, Lomokol Jeremiah, and Losike Paul. These damaged the property, stole a number of items. Now, these assets holding centers are very, very important. You will recall that we are having a very robust campaign as security forces led by the UPDF in the fight against cattle rustling and theft. Now, some of these holding centers are very, very pivotal in these exercises. Now, these 3 individuals, at their own volition, come and steal and vandalize. So we have them in our custody. They stole water pipes, tanks, windows, barbed wire, essentially ravaging the place. So we have them in our custody, and we shall take them on accordingly. The other issue I wish to share is an issue in Greater Bushenyi. It is the reason why I brought it is because it's a heinous act which we felt we should bring to the attention of public, where in Shema district we had to apprehend one Ahimbisiwe Naboth, a 51-year-old male, and Ntoreine Regan, 19-year-old, both residents of Kamrinda Cell, Ruyinja Parish, Chigarama Sub-County. Now, with these ones, it is alleged that on 31st, at around 9 p.m., one of them, who is Regan, had a quarrel with the wife, that is called Namaganda Mariam, which has escalated into a physical altercation. And during the incident, his wife Mariam fled from the house and went to a neighbor's home where she spent a night. Now, in the process, we don't know what exactly happened. Now, in return, the next day, found when her 3-month-old baby, who was in the other house which she had fled from, had died, had been strangled, allegedly strangled. Now, we have so far arrested these fellows. This is a very heinous act. It's not so different from the ones we have been bringing forward, where people exercise most likely revengeance acts, brutality on innocent juveniles. So these ones, we have them in our custody. We also had an operation in Wakiso on 1st February, where we carried out an operation in Kasengeje, on Kasengeje village, that's in Wakiso district, targeting criminals who coordinate and commit robberies, burglaries, and housebreaking offenses. And much as we got them in that area, but they conduct them in so many villages around. There is Chikokiro, there is Chisimbiri, and many areas around there. This operation, we managed to net 2 suspects, Sematimba Samuel and of Banda, Chiwazi village. Sematimba helped us also to arrest another one called Chivumbi Bashir, commonly known as Bandi. So we did a search in the homes of these 2, and we recovered the house-breaking implements,
these huge metal cutters, hammers, knives, and also stolen items like flat screens, which they could not account for, so they are suspected stolen property. These ones also, we have them in our custody. I would like to end here with our English version. Then give you the Uganda version. Nga bwe mumanyi amasomero gaguddewo weekend eno era abaana abasinga bali bayingira amasomero nga bwe mumanyi era ndooza ku gundi ku ennaku eziwedde traffic yabawa traffic advisory ku byentambula naye okusinga ffe tuli kuwa leero njagala kuwa advisory ku safety y'abaana mu masomero n'ebintu ebirala bye twetaaga abazadde okuba nga batuukiriza n'ebitongole ebirala nga banks. Era bwe ntandika ne banka, banks nga bwe mumanyi nti okugenda ku ssomero abazadde baba balina obuvunaanyizibwa obw'okusasula fees. Ate fees zino okusinga tuzisasula mu banka, naye kye tubadde tusinga ng'okusaba izi banka okututeerawo amaanyi ku bank premises. Abafeere batera okukozesa akaganya kano okufulisitinga abantu ba bulijjo because wabeerawo omujjuzo ku mabanka aga receivinga ssente. Era kye tugamba ati bano abafeere batera okuba munda ne wabweru, so batera okugira mu kifaananyi nga baagala okuyamba, either bajja kugamba nti engeri gye waliwo omujjuzo bo basobola okuyamba okubuuka line. Bwe basa ekyo waliwo abantu abatayina bumanyirivu mu processes za bank, so nga baagala obuyambi. Ate usually tugamba ne bw'oba oyagala obuyambi tuukirira aba banka bennyini, wabeerawo desks eziwa abantu obuyambi obwo, si bano abafere ababeera munda. Then ekintu ekirala usually kye tutera okusaba banka, mugezeeko nnyo okusomesa abantu n'okwencouraginga aba clients bamwe okukozesa electronic systems nga bwe tukola ne mobile money ennaku zino. Omuntu bw'oba osobola okujja ssente ku simu, teri kizibu kikugaana kusasula school fees ku simu, kubanga almost procedures ne prompts ze zimu. So ekyo kireducinga oba kikendeeza chances z'abafere n'abantu ba bulijjo okujja into contact. Ekintu ekirala usually mu budde nga buno kye tutera okugezaako okucommunicatinga eri abazadde n'abakuza, parents and guardians. Abaana waliwo abaana bemusanga nga ba myaka mito nnyo naye ne mubaleka ne beetwala ku ssomero, andi gino emisango gyonna okusinga gigwereddenga ku poliisi. Mujja omwana amaze okubula n'ojja ng'okaaba you want urgent attention ku poliisi, ng'ate obadde osobola okuziyiza ekintu nga kino. Abaana mukimanyi waliwo abantu abagufuula bizinesi okuwamba abaana okubakolamu ssente, so toyinza kutegeera ddi lwakutuukako omuntu ng'oyo. So tusaba mutwale abaana ku masomero, mubatuuseeyo, muba handing over ku masomero. Then era abazadde ekirala kye twagala okubajjukiza, ennaku zino waliwo abaana abamanyi okusonsoka enjaga
ne bakweka enjaga mu makeesi abaana mubachekingire ddala enjaga weeri enjaga is not a joke and bwogenda naffe tutera nnyo nga poliisi okukwata abaana abato betusanga nga balemye amaka tebakyabasobola olw'enjaga. Then ekintu ekirala is oluusi batambula ne electronics ze baali badde tebabeera nazo ku masomero nosanga omwana wa P2 oba P3 naye nga asmagolinze essimu mu ssomero. Then bwana abakuzeekuzeemu nga abamuzi senior waliwo abamu oluusi abasmagolinga gundi ebyokulwanisa nosanga omwana ng'ayina ekyambe oba akambe ate nga ku ssomero tebamukiriza kukola ki kubeera nako. So tubadde tusaba nti muteekemuuko ku maanyi okulaba nti bano abaana tubakuuma. Ate n'ekirala omulimu gwaffe nga poliisi ogwa fire brigading mba mugukendezaako. Then also tulabula bananyini masomero era bano bo ebintu bino twagala babitwale very serious kubanga tutera ogenda ne tujja wano ne tutuula ne twogera ku bintu bino naye ate ne kikutangaza nti ne tukoma weera ng'ebintu bino byennyini bye twayogeddeko byabaddewo. Era kyekimu nti tusookere ku kino eky'abaana nti bwe baba bayingira mu bacekinge bulungi. Ffe poliisi bwe tuvaayo ne tugamba nti tumanyi there is a high incidence y'enjaga mu baana tuba tulina kwe tuviira. Abaana bano abamu ba ending up mu mikono gyaffe nga tubakutte nga oluusi babalimye n'ewaka oluusi nga bafuuse n'ekizibu mu masomero. Then ekintu ekirala tutera okufuna emisango omwana n'amala abula enkya ogenda okusanga nga essomero n'omuzadde bali mu kukaayana omwana namuleeta nti ati wamuleeta wamukomya ku gate wamukwasaani sijjukira. That type of conversation schools mwetaaga ne muteekawo procedures endambulukufu obulungi nti omwana aleetebwa ku ssomero bamuleeta bwe bati era bamuwaayo bwe bati so that enkya bwe tujja okunoonyereza tusange nga procedures ezo weeziri mpandiike. Tuyina ne evidence endala w'osanga nga omuzadde ajja n'akima omwana n'awandiika erinnya limu lyokka John nga bw'ojja okola inspection mu bitabo eby'abaana bwe baba sayiningira John oyo temuyinza kutegeera yaani in case nga yasazeewo okukola ekintu ekitali mu mateeka. Ate jjukira nti amasomero agamu oluusi ojja kusanga nga tegayina CCTV nti tukozese CCTV probably okukola ki okukebera ekifaananyi ky'omuntu. So ebyo byonna twagala tulabula abantu nti bananyini masomero nti mbiteekemu amaanyi mujja kutuyamba nnyo okumakinga sure nti bano abaana tuba protectinga bulungi. Waliwo ekintu ekirala ekya safety simanyi mu Luganda bwe nsobola kiyita obukuumi. Abaana buli muntu akimanyi nti babeera n'omuzannyo mungi buli we bafuluma klaasi ojja kubasanga badduka mu compounds z'amasomero eno neeri kubanga they are children naye nosanga nga essomero liyina ebinya nga betuyita manholes nga si bisandikire. Enkya ogenda okuwulira nti omwana yamenyese egumba sente yes omwana ne bonamuwa treatment ne damage eyo. So usually tusanze obuzibu nga abazadde n'amasomero bali mu kukaayana. Naye ate n'ekirala kyenjagala okulabula ba headmasters
ogwo guba musango ku police obulajagavu. Is it obulajagavu? Obulagajavu. You have understood me. Bw'oleka ekinnya nga kiri open mu compound yo ate nga tukusuubira nti walibadde oyina okusuubira nti abaana basobola okukola ki okugwa mu kinnya ekyo, enkya bwe tukuyita ku poliisi tetwagala otuwoleze, tumanyi excuses batera otuwa nga tumaze okubateekako empingo. Essomero terisigaddemu muntu yenna, essomero nina pressure. Those kind of excuses usually ntera okugamba abantu tezo excuses osobola ozeewala. Kati oyinza okukozesa kano akadde nga nkyayogera n'okola ki. Usually tetwagala ku entertaining. We shall lock you. Try as much as possible kulaba nti you avoiding such accidents. Emiriro kati tuli wano tetwagala enkyamu tutandika okuwulira nti essomero lyali just lirinze fire brigade. Essomero lyali badde liyina fire extinguisher. Surely toyinza kubeera n'abantu bawera 1,000 mu kifo kimu nga toyina birwanisa muliro ebisookerwako. So those warnings tuziwa, naye ekizibu is that tutuka maaso eyo bwe tukola investigations mu miriro gino ne tusanga nti actually omuntu yabadde tayina bisaanyizo bino. So ekyo ye communication yange ku byamasomero. Issue endala gye njagala okusharinga nammwe eno yo ekwata ku bafere. Tulina abafere abagufudde kati omulimu era bantu bangi wanga muli ku social media, WhatsApp groups, mumanyi abafere abo abatera okuba promisinga akasente ne bakugamba nti owangudde sente, owangudde miliyoni 7. Then bonyiga n'oyingira mu system ne bawamba WhatsApp yo, so ogenda okusanga nga WhatsApp account yo bagiwambye. So tuyina complaints ezijja ku police ku misango gino egya cyber. Twagala n'okubategeeza nti mu kunoonyereza kwaffe waliwo enamba zino ze muyina okuteekinga very serious, zez'abafere bennyini baweta ba lukulwe. Waliwo enamba +254 73 500 2953. Eno ng'eri mu manya ga Dr. Howell Kirui. Zino namba za Kenya zonna zengenda okusoma. Waliwo endala eri +254 754 033 882. Eno ng'eri mu manya ga Dominic Kosek. Then waliwo endala eri +254 787 94 7086. Eno ng'eri mu linnya lya Ezra. Then waliwo endala eri mu linnya lya Kibet Chinandet nga ye +254 105 21 84 43. So bano abafere bwe bamala okublockinga enamba yo kati bagenda ate ne batuukirira n'abantu boyina mu contacts zo eza WhatsApp era nabo ne babafera nga gwe bakufeze. Of recent kibadde common nnyo, naye twagala okulabula nti yes wadde nga naffe bwe tulwanisa ekizibu kino naye kyangu okukirwanisa bw'oba nga tewenyigidde mu mitego gye baba bakusabye okwenyigiramu. For example, bwe bakugamba nti nyiga bwoti ne bwoti lwe bwoti owangule
miliyoni 7. Don't do it. Then ekirala, companies zaffe ez'amasimu zibadde zijanga bulijjo nga zituwa okulabula nga zigamba nti omuntu akukubira ku namba yonna nga si yeeno, manya oyo si wa MTN, manya oyo si wa Airtel, manya oyo si wa ezo zonna emikutu. Naye abantu era still bagenda ne bamala gakkiriza kati ng'eno enamba ya Kenya eya Safaricom ekuwanguza etya ssente eza MTN. So tusaba abantu nti buno obuzanyo mugezeeko nnyo okubwewala. So eyo ye ndabula yaffe. Kati waliwo issue endala gye mbadde njagala okusharinga nammwe eyo mu Karamoja region. Karamoja region tuyina abantu betwakute e Moroto ku kyalo kya Kagata Production Village mu Nakapiripiriti. Bano nga 29 bagenda ku government facility gye bayita Government Holding and Quarantine Production Center. Ne babbayo ebintu. Ne babba ebintu amadirisa, ne babba babduwaya sengenge, ne babba tanka z'amazzi, ne babba ebintu bingi. Era ekirungi intelligence eya internal security yatutuukirira netuwa gundi era netuyimukiramu osi waffe owa Namalu yayimukiramu n'agendayo. Ate ekyayamba is that bwe baali bagenda okulaba ebibbe basanga waliwo piki evaayo ng'erina ebintu byebimu. So wetwogerera twakakwatayo abantu 3, omu nga bamuyita Angela Francis, ono nga wa myaka 22. Then tuyinayo ne Lomokol Jeremia, ono wa myaka 18. Then ne Losike Paul, ono nga mwana wa myaka 15. Era abo tubayina mu kaduukulu kaffe tugenda kubatwala mu kooti. Then issue endala nga 31 mu Shema district twafuna ekikangabwa omukyalo omu we bayita Mariam Namaganda bwe yalwana ne bbaawe Ntoreine Regan mu nju emu mu nju yaabwe. Bwe balwana ekiro omukyala yaddukamu n'adda ku mulirwana. Bwe yakomawo enkya yasanga omwana we ow'emyezi 3 nga mufu, kyetuteebereza nti baali bamutuze. Era nga poliisi tukondeminga nnyo ebikolwa nga bino, omwana w'emyezi 3 okwesanga nti omusuuziza obulamu just because of okulwana wakati w'abantu abakulu ababiri. Naye ekirungi twasobola okumukwata era nga tumuyina. So eyo incident twali tulina okugyogerako kubanga incidences nga zino mbi nnyo, era tuba tulina okusharinga ne communities about them. Ekisembayo tuyina operation gye twakola e Kasengeje mu Wakiso. Eno nga twakwatayo abaami 2. Bano babadde batigomyanga ebifo bya Kasengeje, Kikookiro ne Kisimbiri n'ebitundu ebirala. Nga bano mwe muli Sematimba Samuel. Sematimba Samuel bwe twamukwata yatuyamba okufuna Kivumbi Bashir, abangi we bayita Bandi. Bano bwe twabaaza mu maka gaabwe twasanga bayina ebimenya amayumba bingi.
nga bayina waliwo bimakasi bino ebisala kufulu, twabasanga n'amajambiya, enyondo n'ebintu ebirala bingi. Then ne tubasanga ne TV flat screens ze batasobola kunnyonnyola gye zaali ziva, era usually nga ababbi bonna usanga usually ezo TV ziba nzibe. Ne bano tubatwala mu kooti. Ebyange bwe bikomyawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, please. Of a drug abuse, yes. Okay. Should I answer one person at a go? It can also work, yes. About the fraudsters, have you made any arrests? The numbers that you recently. Then regarding the presidential guarantee on the local police bond, granted officials implicated in corruption in Ghana, how far has it been implemented? Okay. I want to use this system where I answer one person and another one asks. Is it okay? Oh, pause. But I can give both versions. Let's try it and so that we conclude it when it is still. We don't dilute it with so many other questions. Now, drug abuse, I may not have a particular incidents of yesterday's arrest, but in the police records we have. Although today I brought it as an advisory, not as an incident. It's an advisory, but in terms of police record, without a doubt. Without a doubt. Even me, when I was still a DPC, I used to receive these cases. Of course, for confidentiality, I may not divulge some of these juveniles. Some of them, I still see them. When I was a DPC, some of them were brought to me to deal with them in accordance with this challenge of drugs. So it is not a secret. We have them. And by the time we come out, it's because we want the parents and the teachers to take our message very serious. These are juveniles. They smuggle some of these things in there, but if detected, action can be taken. Actually, like for the school, we advise that you actually prefer punitive action. You prefer punitive action. There are well-laid methods and approaches on how to deal with a juvenile who comes in conflict with the law. Now, the fraudsters. Fraudsters, equally, today I brought it more as an advisory. I didn't bring it on the basis of a very particular case of yesterday. You need to realize that the manner in which I structure my communication is now, like for instance here, is there are units which will tell me, advise people on the following. And I come out to tell people that, let's say either CID or intelligence or this is saying there is a challenge X, Y, and Z in the community. So can you find a way of taking keen interest in it? Like the matter of these fraudsters, I know everybody has been seeing those messages. You have won 10 million. So UNICEF, they are common. Now the only challenge is that in our monitoring, we realize that people don't seem to be taking keen interest and avoiding these scams. But one, I want to give you assurances that we are tracking a number of these individuals. Yes. Police bond and the presidential directive and the Lango case in particular. Yes, the Lango matter,
There was a police bond issued. I think it was in that period of time when most people had gone for holidays. These people were arrested and could not be charged in time because courts were, this was during the festive season. Now, of course, you realize that for us, even during that time, for us, arrests proceed. So once these people could not be prosecuted before the entry into the Christmas festive season, we found it a bit challenging to keep them through to when the magistral courts and the office of the DPP could return from holiday. But we have picked reinterest, and these people are appearing as soon as possible in court. That means the arrests were made. The arrests were initially made, yes. Of course, you cannot. I do not have that information at the moment as I'm sitting here. To confirm as to whether, as we are seated here, there is an arrest that has been made or not yet, that one, I can only provide it as soon as I'm informed. Yes. So, another issue, Jude, you had an... It was a follow-up to her question. Yes. On the issue of hackers. Yes. You say that service providers have been always advising one users of the public such hackers. But at times you get complaints from their customers who allege that it's an inside click within the service providers. Have you also looked into that? And then the other one is about a follow-up on the Bank of Uganda as per the order of the president. They say he advised to make investigations on the alleged hackers of Bank of Uganda. Huge sums of money were lost. Okay. How far have you reached with the investigations? Okay. Now, the first is this issue of the claim that it could be an insider job. Now, that one is purely dependent on the given facts at a time. In the event that somebody reaches out to police and reports to us, and in our findings we find that there could be an insider, we would certainly go for that insider, without a doubt. So that one is purely dependent on the nature and extent of evidence adduced before police. Yeah, this one is purely circumstantial. It depends on the circumstances pertaining at it for a given report or complaint. The issue of Bank of Uganda issued a statement. We also told you that investigations have been going on. I don't want to call it necessarily a hack, because the Bank of Uganda clarified what exactly happened. But I also like to inform you that yes, right from the beginning, we assured you that we are part of the investigation, and that investigation is still going on. And we shall communicate, either us or even the bank communication channels, through the most appropriate channels. Information shall reach the Ugandans at any level of progress that we shall deem fit to be communicated at that given time. May I repeat in Luganda for these issues? Jude, yogedde ku nsonga ya bahackers okuba nti bayinza okuba bali munda mu bitongole by'amasimu gano. Ndowooza ekyo kyo siyinza kukikakasa, naye usually ekiyamba kiviira ku
engeri gye muba mutuwaddemu ki obujulizi. Gwe we baba bakuyingiridde esimu yo bagiyingiridde bakuwambyeko akawunti yo, bwe bukya nga obujulizi bw'oyina bulaga nti ekizibu kiri munda, tuba tugenda kuyamba kubanga teri muntu wetasobola kukwatako ne bwaba munda mugundi mu bitongole ebyo. Naye obujulizi bwe bukola ki bwe bututaasa mu nsonga ng'eyo, kubanga kisoboka tweza kiwakanya, naye nga kyabaddewo tuba tulina okuteekamu amaanyi okulaba nti omuntu w'omunda mu kampani eyo tumugendera. Then ekirala abuuziza ku kya Bank of Uganda n'okunoonyereza kugenda mu maaso nakati, era ekirungi nti okuva mu maaso awo banka ne poliisi tubadde tujja tuwa progress waawe tutuuse, era ne kati tusuubira nti bwe tuba tuyina we tutuuse either bank oba poliisi wajja kuvaayo statement entongole, naye nga abantu bo bamanye nti okunoonyereza gye kuli kugenda mu maaso. Then maybe mwanyinaza waliwo kyeyayogedde ku kya ebiragalalagala mu masomero. Yabuuziza nti muyina be mwakuteyo. Leero information gyendese wano ngireese nga okulabula. Leero sigireese nga omuntu azze n'obujulizi obw'omusango gwabaddewo either jjo oba mu nnaku ezaawedde, naye kyeninako obukakafu is that bino ebintu gyebiri. Abaana abali engaged mu biragalalagala gye bali, nange nga sinafuuka mwogezi wa poliisi gye nali gye nkoze mu bitundu ebingi nga DPC ne RPC, nali nfunyeeko gino emisango, era egimu ng'abazadde bennyini be baleeta n'abaana abo ng'abaana babalemye enjaga, era nga tubatwala n'okubatwala ne tubatwala either mu rehabilitation. Waliwo abamu beosanga nga tutute ne mu kooti ne babavunaana nga abaana abato. So ekyo kyo weekiri. Then era kyekimu ne ku bano abafere nakyo abadde abuuza nti bano abafere benjogeddeko ab'amasimu abayingirira WhatsApp z'abantu muyina be mwakuteyo, era still nabo information leero gyendeese ngireese nga kulabula, kubanga mu bitongole byaffe batera okumpa okulabula okwo okutuusa mu bantu, naye era still we wanaabaayo particular cases zetwagala okusharinga nammwe nja kuzireeta mu maaso gammwe tulabe engeri gye tuzoogerako. Ekyasembyeyo yayogedde ku police bond. President yawa comment ku police bond ezirina okusazibwamu ku abantu abamu ababba ssente abateeberezebwa okubba ssente za parish development model mu Lango sub-region. Kati bano baali babalekula because babakwatira mu budde nga kooti negundi ne ofisi ya DPP zaali tezikola mu budde obwo bwe twali tuyingira mu gundi mu festive season ya Christmas. Naye so bwe babalekula because nga bumanyi festive season yali mpanvu, so tugenda kubatwala mu kooti immediately. Abadde abuuza oba twabakutte. Siina bukakafu kati kubanga bwenzijidde ku mpewo badde simanyi oba babakutte yet or not, naye tugenda kukola ki kubatwala mu kooti without a doubt. Kamaliriza ono then today wo
n'okubibwako ettaka ensonga eyo eryeta era omuntu omukulu agenda ku poliisi balina mukwata first and foremost eno directive okuprotectinga abakulu yes protection tugibawa ate n'ekirala obuyambi bwetuwa omuntu ow'emyaka usually tutera okumuwa n'ekitiibwa kye ne recognition nti abeera mu myaka egyo egisukulumyeko egy'abalala okujjako kyesamanyi gwe oba otegeeza bukuumi ki ng'omuntu nti tumukuume ewaka nedda naye ng'abadde afunye obuzibu letse nti bamuyingiridde omanyi omukadde we bamuyingiriranga ku ttaka ojja kusanga nti okusoomozebwa kw'abalina kungi okusinga okw'omuvubuka omuvubuka ayinza n'okwerwanako naye omukadde abeera alina okusoomozebwa engeri gy'anaatuukamu ku poliisi naki naye tutera obikola ate n'ekirala tugezaako nnyo oku advisinga abapoliisi baffe nti omuntu akuze mu myaka omuwa attention etali ya bulijjo kati nga sometimes tu encouraginga nti waliwo bw'osanga omuntu w'emyaka lese nga 9 nti olusi weetaaga okugenda ewuwe waka okumuggyako statement ekyo nzezeka nange bwembeeredde RPC Erizi mbadde nkikola nnyo nti nga nsobola okulagira omupoliisi ne mugamba omanyi okimanyi nti client waffe oyo wa myaka bwegiti na bwegiti nti you get a motorcycle gendayo statement ye mugimugirekowa as opposed to omwana we oba omuvubuka w'emyaka 2 we mugamba leero tukwetaaga kuki ku police you need some kind of special care jemuwa era ekintu ekyo tukyadvisinga nnyo mu nkola yaffe yaki eya poliisi engeri gye tukwatamu emisango well ebyamataka of course kisinziira omusango engeri gye guba guyimiridde tuyinza okuyamba naye tukuyambira mu mateeka oluusi oyinza okusanga ng'oli mukadde naye nga gwe mubbi wa ttaka so okuyamba tujja kuyamba naye tukuyambira muki mu mateeka so ekyo maybe kansubire kyobadde otegeeza directive eyo tuba tulina ogigoberera maybe just to say it in English there are we recognize the elderly in our policing environment because elders come with specific gaps in terms of strength and certain capabilities. So sometimes you find, let's say, you need to give extra attention to an elder by going as far as to his home to obtain a statement, whereas an adult can be summoned to a police station. 2, it can also be an arrest. In an environment where you are going to arrest a 20-year-old, you may consider a police bond for an elder. So we give special attention to elders. Even us, when we have been, when I've been in a police command, particularly in operational command, I know and I remember incidents where we have been giving them special attention. But let me hope you don't mean special protection where we give them special guards. No. We only give them special attention in lieu of their advanced age. Yes. Yes, please.
nga poliisi yeemereddwa olwokuba nti vehicles ezo teziri trackable oba traceable. Kiboga ne wa? Kiboga and Jinja and Mbale. Okay. Kansooke n'ekya Kamwokya. Kamwokya nga bwe twayogera nti yes, tuyina okunoonyereza kwe tukola mu engeri gye twakolamu operation eyo. So okunoonyereza kugenda maaso, sinaba kufuna feedback wawe kutuuse, so maybe ekitono kye nsobola okuwa is that kugenda maaso. Then ekya digital number plates eno reporting mbadde sinagifuna, naye okujjako nti digital number plates waliwo ze babba piki naye nga tetunabazifuna oba nga zitulemye okufuna. Kino, this is an allegation gye mba nina okusooka okufunako bwino. Piki ki bazibaddi, okunoonyereza kutuuseewa, kubanga at what point do we say nti zitulemye okufuna? Because kyetaaga ne tutegeera budde ki obuyiseewo. Sikiwa nti maybe tulemeddwa, oyinza okusanga nga okunoonyereza kukyakola ki kukyagenda mu maaso. Yes. In English, what I can say, in respect to the Kamwokya shootings, yes, there is an investigation or an inquiry into the manner of the operation. At the moment, I'm not yet briefed as to how far we have gone, so it would be premature for me to give a concrete position on how far in detail. Then the issue of the digital number plates. He says that there are digital number plates which were attached to particular motorcycles in Jinja, in Chiboga and in Mbale, and these motorcycles were stolen, but that we have not yet, or we have failed to trace them. We need to first know whether the search has failed completely, and then secondly, I need to know these motorcycles in particular. So I will share this information with our teams from the regions of which take Chiboga and Mbale to first establish, because I can't pronounce myself on this. No. I think that's all. Thank you very much for attending to me. We shall be in touch next time. Yeah, look, you can come over. How are you? Nange kanzio tablet yange wano. Specifically talk about some incidents that happened last week. Maybe we can learn a thing or two from them and avoid them in the future. We will talk about the shooting incident that happened yesterday at 4 a.m. in the morning. This is a matter that is under investigation by our police in Kawempe, where an incident happened at near Tula roundabout in Kawempe, and this shooting led to the death of one Seka Jugo Sharif, 28 years of age. This is a gentleman who has been working as a chef in Qatar, and we understand before the incident he had organized the farewell party as he was planning to go back to Qatar
to his job. He had called a few friends, and they met at Twins Mall, Tulaba. He was in the company of his wife, Mongin Helen, and other friends. It is alleged that inside the bar, people started fighting. You know how bars can be. Someone can become drunk, and they start fighting each other. So this habit irritated Seka Jugo Sharif, who thought that the security at the bar could have done more to stop these fights from happening inside the bar. It is alleged that he came out to engage the security personnel further about what is happening in the bar. He got into an altercation with one security person, and it is alleged that he pushed this security personnel, and was walking away. The security guard opened fire. He was shot in the back. He bled out and died. So investigations are ongoing. We have 2 suspects in custody. That is Akampura Alex, the alleged shooter, and Noire Zakleva. Both are security guards employed by Promas Security Company. We have also recovered 2 firearms which have been exhibited, and we recovered 2 rounds of ammunition from one gun, and the other one had 1 round of ammunition. The deceased was conveyed to City Mortuary Mulago for post-mortem, and we managed to take statements from eyewitnesses. From what I see, it is something that could have been avoided, but because probably we are dealing with people who are intoxicated, and the security guard who had anger management issues, this person died. And I'm told he was supposed to leave today to Qatar. So it is very unfortunate that we lost such a life. But like I said, these are incidents that we shall keep talking about, that maybe we shall learn 1 or 2 things in the future to see that we can stop this habit from happening. So we shall arraign the suspected shooter in courts of law as soon as investigations are done. The guns have been brought here at our forensics laboratories. We have taken samples from the suspect, which will guide the investigation. There was also an incident of Russian neglect. This one happened, is under investigation at our police in Katwe, where a gentleman who was digging a pit latrine in areas of Mirimusel, Ndeje Mach, in Machindi Sabagabo municipality. The gentleman is identified as Sechigude Emmanuel. He had reached 50 to 60 feet deep in the pit latrine, and it is alleged that the pit latrine collapsed on him. He was buried alive. Our fire prevention and rescue services rushed at the scene and managed to unearth him out of the pit, but unfortunately he had succumbed to this. So investigations are ongoing. We have taken statements from his employer, the owner of the premises, one Geoffrey Serrada. We understand he was working with many others, but when the pit buried him, they all just ran away. So we didn't find any of his colleagues at the scene. We will continue as the Uganda Police to urge employers and workers to prioritize safety measures, especially in high-risk activities, such as excavations and construction. We are also calling upon anyone with information, especially those that were around, to come and give a statement on what exactly happened. There was also an incident of robbery. The uniqueness about this is that the victim exhibited some signs of bravery and led to the arrest of one of the suspects. Yesterday, at around 4:30 a.m. In Gogonya Zone 2 in Sambia, Central Parish in Machinde Division, Kajura Moses, a 45-year-old border rider and a resident of Namusera Zone in Machinde,
was robbed of a motorcycle, registration number UGF 663Z, and a mobile phone, which was a smartphone. According to him, he picked up a passenger from Kololo Kaskba, although our office, I think, wrote Kasiki, but it is Kaskba. This was at around 4 a.m. and was transporting this person to Gogonya, to zone. He alleges that upon arrival, the passenger instructed him to stop, and another motorcycle carrying 2 passengers approached them. One of the assailants, armed with a panga, attempted to attack the victim. In the ensuing struggle, the passenger he was carrying seized the victim's motorcycle and rode it off along with his mobile phone. The victim managed to fight off the second assailant, raised an alarm, and was assisted by residents who apprehended one suspect. The second assailant and the motorcycle rider escaped. So investigations are ongoing. We have this suspect in our custody. We shall be interrogating him further. He has been identified as Byaranga Dan, alias Kayira. So we managed to recover a panga and 1 crash helmet. So investigations are ongoing, and we shall avail you more details. Of course, to us, we want to thank the efforts that were made by members of the public rushing to rescue this gentleman as early as 4 a.m. in the morning, and also the efforts that were made by the victim in making sure that he made an alarm, fought off these assailants and was not injured, and also managed to make the suspect drop a panga, and also the public was able to apprehend him. We shall follow up the leads during further interrogation, and hopefully we shall recover the motorcycle that is missing and also the phone that is missing. Mu Luganda, waliwo ensonga ze tujja okwogerako, si nnyingi nnyo, naye nga nkulu nnyo. Oba oli awo tujja kujjamu ekyokuyiga okulaba nti tuyinza oziyiza bino ebintu okubeerawo mu maaso awo. Naye nga njagala obategeeza nti no tuli mu kunoonyereza ku ttemu eryabaddewo olunaku lwajjo ku ssaawa nga 10 ez'okumakya okuliraana Tula roundabout wano e Kawempe. Kigambibwa mu nsonga eno yabaddemu okuba essasi eryatise omuntu nga yategeerekese nti ye Ssekajugo Sharif, emyaka 28, ng'ono mufumbi wa mmere, naye nga bizinesi ye eno ey'okufumba emmere agikolera kata. Kigambibwa nti olunaku olwo nga yeetegekera okuddayo ebweru okuba nti naafumba emmere, yayise banywanyi be ng'era yabadde ne mukyala we Mungin Helen okubaako wasanyuka nabo nga tannaba kweyongerayo kudda bweru. Basanyuse naye ziba ziwera awo ssaawa nga 9 nga bitandika obubirawo obutabanguko mu bbaala nga abantu balwanagana, ekyabaleetedde okuwulira ng'embeera ebatamye. Kigambibwa Ssekajugo yafulumye okwogerako n'abakuumi ababadde bakuuma ebbaala ng'alaga obutali bumativu nti embeera eri mu bbaala basobola okuba nti no bagiyimiriza, naye bo bagirese egende mu maaso ng'abantu bwe balwanagana. Gambibwa okuba nti yafunye obutakkaanya n'asikaala omu gwe yatuukiridde, era nga waliwo abatutegeeza nti no yamusindise, nga yamusindise ng'akozesa mutwe gwe kye tuyita headbutt. Kigambibwa yamuheadbutt, yamukubye omutwe. Kyetunaba kukakasa, naye mu mbeera eyo kigambibwa nti asikaali ono kyamutanudde ng'omuntu ono yabadde atambula okumuviira n'amugobera n'amukuba essasi mu mugongo, era essasi yali mukubye mabega, nga kiraga nti embeera yonna abaddeekakkanye ng'eteredde, naye ono asikaali n'amugobera n'amutemula ng'amukuba essasi okuva emabega. Era yagudde awo wansi, omusaayi ne gumugwamu n'afa. Nambwe twasobodde okugutwala mu ggwanika, era olwabadde okujja wabadde enjega eno twasobodde okukwata baasikaali 2.
kuno kwe kuliko akampulira Alex ono nga yagambibwa okuba nti yakubye essasi nga kuliko ne Nuwahereza Clever. Bano bonna ba sikaali bakolera security company gye bayita Promax security company era nga bakwatiddwa nga bakuumibwa poliisi yaffe Kawempe nga bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno. Kino kidde eri ffe okulaba nti nno twegendereza ng'abantu incidents ez'abantu ba bulijjo okwenganga bamukwata mundu tuzze tuziraba era bamukwata mundu bano ne bavaayo ne bakozesa emundu zino okuba abantu mu busonga obutono ennyo obwandibadde nga busobola okugonjoolwa ng'oli talumbye musirikale oba n'ow'emmundu nga tasobodde kujjayo mundu kukuba muntu ono. So twongera okutegeeza abantu nti tubeere beegendereza eri bamukwata mundu bano era twagala okutegeeza ab'enganda nti tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti no tutuuka ku nsonga eyaviiriddeko abantu bano okuba nti nno balwanagana n'amasasi ofuluma era ng'emmundu zonna 2 zafuniddwa zaleeteddwa wano ewaffe ennaggula okwongera okuzekkaanya okukakasa mundu kyeyafulumizza essasi era nga waliwo n'essampu ezaggiddwa ku bakwate ezijja okuba nti no ziyamba mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Waliwo ensonga endala nayo gye tulowooza nti no tuyinza okwongera okuyigamu ng'eno yaviiriddeko okufa kw'omuntu omu amannya Sekigudde Emmanuel. Sekigudde Emmanuel ono yabadde apangisiddwa Geoffrey Serwadda okuba nti nno ali matooyi emu mu mirimu Sserondeje mu Makindye Ssaabagabo mu Wakiso. Kigambibwa Sekigudde bwe yabadde atuuka ku fuuti 5 ku 6 ez'okusima ttooyi eno ettaka lyabumbulukuse ne limuguyiikira ate ekyomukisa omubi ababaddewo nga banna abamuyamba okulima ttooyi eno bo ne badduka. Poliisi yagenza okujja ezikiza omuliro n'okutaasa abantu okujjayo omulambo gwe nga yafudde dda. Twasobodde okugutwala mu ggwanika gye tuli mu kuba nti nno ne tweyongera mu maaso okuba nti no tunoonyereza ku nsonga eno. Tetwasobodde kukwata muntu yenna naye nga twasobodde okufuna statement okuva eri ewa Geoffrey Serwadda ng'essaawa zino tunoonya ne banne ababaddewo naye nga basima ttooyi eno. Obubaka bwaffe bwe buli wa twongera okutegeeza abantu nti ebikolwa bino eby'okuzimba amayumba okusima ebinnya byeyongedde okulaga nti nno bya bulabe nnyo eri abantu bonna ababeera mu bizinensi eno. Bizinensi si nnyangu. Otandika okuzimba ennyumba nga gw'omanyi ozimba naye nga waliwo seminti amutoolako nga tomanyi seminti batabudde batyo oba yalese enkokoto yagitabudde bulungi. So ne tuvaayo ne tutegeeza abantu nti n'ettaka erisimibwa abantu abamu tebasobola tebageera tebamanya na kumanya nti ettaka lino lisobola okubumbulukuka. Tebalina saayansi oyo asobola okukebera nti wano we tusima wayinza obumbulukuka essaawa yonna. Okukozesa obwegendereza, tubasaba okukozesa obwegendereza nga benyigira mu bikolwa byonna ebirimu okuzimba amayumba, ebirimu okusima ebinnya, kuba tugenza okulaba nti abantu bafa. Mu kifo kyekimu waliwo ababadde balongoosa septic tanka mu Makindye awo nga balongoosa septic tanka nga bali munda, oli n'aziira n'agwa mu septic tank. Weewaawo twasobodde obbajjayo naye omuntu omuera naye yakoze ekyemaze n'afa. So kiraga nti bizinensi eno si nnyangu era abagyetabamu abagikola tubasaba nabo okubeera abeegendereza nga bali mu bizinensi zino. So kunoonyereza nsonga eyo ko kukyagenda mu maaso naye nga twongera okusaba abantu kubeera abeegendereza nga beenyigira mu nsonga zonna ezirimu okusima n'okuzimba amayumba. Waliwo omwami Kajula Moses myaka 45 nga n'omuvuzi wa bodaboda mutuze w'Ennamuseera zone mu Makindye. Yeetaasizzaako abazigu ababadde bazze omutema ekyomukisa omubi bamubbyeko piki naye ekyomukisa omulungi tulina bwe tutandikira nga yasobodde okuba nti no yeerwanako n'abasuuzaako omulumbaganyo omu era abatuuze bajjidde ne basobola okuba nti no bamutaasa okukwata omuntu ono
akuumibwa ku poliisi yaffe Kabalagala. Kigambibwa nti ono Kajula Moses alina kasitoma gwe yafunye ekkolola awo kuva ku Kaskiba ku ssaawa nga 10 ez'okumakya, era n'amutegeeza nti nagenda Nsambya Gogonya. Baba batuuka awo waliwo piki endala eyagiddeko omwami ng'akutte ekiso n'eddereeva we ne babasalako, era ono yabadde yeetise ng'omusaabaze batandise omulwanyisa, ye n'adda mu maaso, piki ye n'agivuga n'atwalirako n'essimu ye. Simu yabadde kungula awo, manya ababooda zennaku balina kwe batuuza obusimu, nayo neegenderako, yabadde ya smartphone. Then bali ababiri abalumbaganyi yasobodde okukwatako, omu yabadde n'ekiso n'amusigaza n'akuba enduula, abatuuze ne bajja ne bamudduukirira omukwate, era ng'essaawa zino ali naffe ebya Ruhanga Dan. Basinga bamuyita Kayiira, era nga tugenda bba tumubuuza ebibuuzo 4 na 5 okumanya ebikwatagana ku banne. Weewaawo oba oli awo tunasobola okuzuula piki namba UGF 663Z eyabbiddwa n'essimu ebyabbiddwa. Kunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Twebaza abatuuze abasobodde okuddukira omwami ono ne bamutaasako obulumbaganyi buno obw'omuntu yabadde n'ejjambiya, era poliisi yasobodde ozuula ekiso omwami ono kyabadde nakyo, yabadde akoze obulumbaganyi ne helmet gye yabadde ayambadde. Kunoonyereza ku kyagenda mu maaso, tujja batwabulira ebisingawo bano abawaliwo ekipya. Mwebale. Are we good to go? Kutuza wano kubanga ondagirire. Good morning to everyone. As we mark the official start of the first term of 2025, the Directorate of Traffic and Road Safety wishes to remind all road users of their crucial roles and responsibilities in ensuring road safety of all the children. With the expected surge in activities, increased traffic volume, and potential traffic violations, it is essential that we prioritize the safety of children on our roads. To ensure a safe and successful term, we urge all road users to adhere to the following guidelines. Exercise discipline and patience on the roads. Observe the speed limits, especially in urban areas and school zones. Ensure helmets for pupils and cyclists. Accompany young children to and from, especially the guardians of these children and also the parents that take care of these children, for those that go to school and come back in the evening. It is important also to teach our children on the road safety rules. This to be done by schools and also the parents that stay with these children. Stay alert and avoid distractions while walking or crossing the roads, for pedestrians especially. For schools, it is important to designate school crossing points. Monitor the student drop-off and pick-up areas. It is important to use safe and reliable school transport and also to monitor the loading of these children. This to be done by both the school administrators and also the parents of these children, especially those that normally use motorcycles. It is a habit that you find 3, 4, 5 pupils on one motorcycle. This is very dangerous.
It is also important to use our seat belts, especially those that are driving. Make sure you wear your seat belts. And also plan your journeys ahead. You all know what is happening around town. There are various repairs or constructions of roads around the town, the city. So it's important that you get up early and plan for your journeys early enough, not to move late and then you move when you are on pressure. Let's work together to ensure a safe and successful first term of 2025. The public can also report traffic violation and other complaints on our toll-free number, which is 0800-199-099. We can also use our WhatsApp number, which is active. In case you can't call, just send a message on this WhatsApp number, 0779 999 999. We can also use social media platforms. Thank you. I also want to make this statement on the fatal crash that occurred at Chitukukwe along Chiworogoma Nakwero Road. Chitukutwe, yeah. We regret to announce the tragic passing of Taka Florence, wife to Honorable Julius Maganda, who lost her life in a fatal road crash on February 2nd, 2025. It was at approximately 5 p.m. in the afternoon. The incident occurred at Chitukutwe along the Chiworogoma Nakwero Road. And this crash involved two vehicles. One was the UAX 937P, a Toyota Primo, and UAM 516B, a Toyota Harrier. According to the eyewitnesses, the Toyota Harrier had pulled over to the side of the road, and the co-driver, the deceased now, had stepped out to load food items purchased from a nearby store. Tragically, the driver of the Toyota Primo, traveling in the same direction, lost control and rammed into the Toyota Harrier, pinning Taka Florence between the vehicles. Despite being rushed to the hospital, Taka Florence succumbed to her severe injuries. The driver and the co-driver of the Toyota Primo, PC Nwagaba Wilba and ASP Atwebembere Ashiris, both police officers attached to Shira Division Police Station, were also injured and are currently receiving medical attention. Both vehicles have been towed to Shira Division Police Station pending inspection as investigations commence. We extend our deepest condolences to Honorable Julius Maganda, the family and friends of Taka Florence. Thank you. Katudde mu Luganda mbalamusiza nga etaamu etandise mwaka guno poliisi ey'ebidduka era tuddamu okuba nga tujjukiza eri abantu bonna abakolesa amakubo nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa oba omulimo gwalina okuba nga alina okukola ku luguudo okulaba nti abaana baffe be tuli mu kutwala mu masomero bali safe, naddala abo abatambula buli lunaku nga bagenda buli kumakya ate ne bakomawo buli kawungeezi. Wali eyo omuzadde eri ab'amasomero abo abalala abakolesa amakubo gano, fenna tulina okukolesa gano amakubo n'obwegendereza obw'amaanyi ennyo
nga tutunulira eri abaana abajja kubanga bakolesa gano amakubo. Era zino ze waayo oba tuli mubawa ze tujja kubanga tutambulirako okulaba nti abaana baffe bali seefu ku nguudo. Buli muntu kimukakatako akolesa oluguudo okubeera wampisa ng'ali ku luguudo ate n'abeera n'obugumiikiriza. Ffenna nga tumanyi nti tubeera n'abaana be tutwala, so ate nga gwe tolaga abalala nti gwe oli mu bwangu ennyo okusinga abalala. Tulina okugoberera amateeka agoogera ku speed nga tuli ku luguudo, naddala ku ebyo ebifo ebiriko amasomero oba nga ku nguudo eziriko amasomero agali kumpi n'oluguudo. Buli bwe tusembera ebyo ebifo kikulu nnyo okumanya nti speed gye tutambulirako tulina ogikendeeza kubanga tomanya omwana ayinza okubanga era asala oluguudo. Kikulu nnyo okulaba nti buli yenna akolesa pikipiki alina okuba nga ayambala helmet oba ekikofiira kye twambala nga tutambulira ku pikipiki zino. Kino si kya muvuzi yekka, so nga n'omuntu atambulira ku pikipiki nga omusaabazi. So abazadde abateeka abaana bammwe ku pikipiki nga temuyina ebikofiira bino kya bulabe nnyo eri abaana abo abatambulira ku pikipiki. So tubasaba mufune elements ezo size ez'abaana ate babeere nga bambala zino elements. Kyemanyi buli bwatuuka ku masomero, amasomero gasobola zitereka ate akawungezi ne bazibawa. Buli bwe twogera ku bino ebya elements abasinga mugamba nti kirabika mwa importinze eyo. Nedda, tetwa importinze, naye tulumirirwa eri obulamu bw'abantu abatambulira ku pikipiki zino. Abaana abato abazadde bannange muleke okulekerera bana abaana okukolesa enguudo nga bali bokka nga batambula. Obwana obuto bw'emyaka 5, 6, 7, 12 kyokudda wansi kya bulabe nnyo. Abaana bano kikulu nnyo nti omuntu atwala ono omwana amutuuse mpaka ku ssomero ate n'akawungiza mu kino. Muleke okuleka abaana okukolesa enguudo nga bali bokka. Ffenna kitukakatako naddala abasomesa n'eri abazadde okusigala nga tusomesa bano abaana engeri gye tulina okukolesa enguudo, sayidi ki gye tulina okutambulirako, tusala tutya amakubo. Ate abaana nabo bategeere nti obubenje bwo gye buli, nti ate n'abaana abato batera kufiira mu bubenje buno. So mulimu gwaffe ng'abazadde, mulimu gwaffe ng'abanaanyini masomero, at least buli bwe tuuka ku assembly abaana bano tulina obbabulirayo ki kye balina okuba nga balina okukola okulaba nti bali seefu ku nguudo. Tulina okutambula nga tuli bulindaala, naddala abakolesa enguudo nga batambulirako ebigere. Mu bubenje bwe tukyasinze okufuna nga obwa pikipiki obutali ebbali naye ate ab'ebigere bwe buddako. So olina okutambula ng'oli mwegendereza, gwali mukolesa oluguudo ng'omanya nti oluguudo olwe si gwe wekka aliwo naye n'abalala abakolesa olwo oluguudo. Ab'amasomero mulina okuteekako ebyo ebifo ebimanyiddwa abaana bye basalirako. Nti ate nawe omuzadde bw'oba oleeta omwana tomala agamusuula w'osanga. Muteeke ekyo ekifo ekiteddekwa essomero ekiriko abakwata obubendera ne basitula, ab'ebidduka ebirala bonna ne bayimirira, abaana bano ne basala ne bayingira mu ssomero oba ne bava mu ssomero. Kubanga tulabye ate n'obubenje nti abazadde abajja abaana mu mmotoka ne babateeka ku distance, awaliwo distance oba ka distance akatali kampi kuva gy'obateeka okudda ku ssomero, nti ate emmotoka oba pikipiki ne bakuwona nga tebanatuukawa ku ssomero. So kikulu nnyo okumontalinga nti abaana wo batadde batambudde okutuuka we basalira oba nga bayingiddewa eri mu ssomero. Ffenna kitukakatako ate n'okulaba nti abaana bano naddala abadde schooling oba abava ewaka ne badda amasomero ne badda amasomero akawungezi ne badda ewaka, amasomero agayina entambula zegatambulizamu bano abaana kikulu nnyo. Abamu balina emmotoka nga zo zino nkadde nnyo. So guno si mulimu gwa poliisi, naye ate naamwe ab'amasomero, naamwe abazadde mulina okuba nga mulaba ebidduka ebikolesebwa ab'amasomero
okutwala abaana bammwe then n'engeri gye balodinga bano abaana oluusi osanga nga kakosta kalinamu abaana bayitirivu nnyo nga bangi nga baana batuyana. So ebintu bino bannange tubasaba temulina kulinda traffic police okujja okubimonitalinga oba okukwata abo abali mu kubikola, naye mwe ng'abazadde abateekamu bano abaana ate nammwe ab'amasomero kyobalaba nti ebiseera omu ebisinga obubenje omububaawo ate ne tusanga nga twagala ate okukwata ki oba ne tugenda mu maaso n'okukwata abo ab'amasomero kubanga olabira ddala nti buba bulajjagavu bw'abo ab'amasomero. So kino kitukakatako ffenna okulaba nti emmotoka abaana ze batambuliramu ziri bulungi ate n'engeri gye batambuliramu. Kikulu nnyo ate ng'abamu bali mu kutambula ku nguudo mulina okumanya nti okuyisa obubi nakyo kye kyasinza okuleeta obubenje. Ebifo bye tutasaana okuyisizamu bannange mbasaba tetubiyisizangamu. Kikulu nnyo nti bwe tutula ku steering zino tulina okuteekako emisipi gyaffe. Emisipi gino eba esobola okutulinda oba otukuuma in case ng'akabenje kaguddewo. Ate mulina n'okuteekateeka engendo zammwe mu budde. Ffenna tumanye ekiri mu kibuga nti enguudo ezisinga bali mu kuzikolako. So bw'oba wakutwala omwana ku ssomero keera nnyo olyoka otuuke mu budde, ate totandika olugendo olwo ng'okereye ate n'obeera mu kupapa oluusi n'oleeta obuzibu ku luguudo. So tusaba nti ffenna nga tukwatidde wamu ffe poliisi nammwe abazadde n'ab'amasomero nammwe abakolesa bino ebidduka ku nguudo ndowooza abaana baffe bajja kutambulanga bulungi era ne bamalawo ettaamu yaabwe nga bali seefu nga teri n'omu agudde mu kabenje. Ate nga tugenda mu maaso n'okusaba nti abo balabye ebyo ebitali birungi ku nguudo bannange mugende mu maaso n'okuba nga mutukubira ku ssimu zaffe ne mutuwa ebyo ebitali birungi ku nguudo nga muyitira ku mukutu gwaffe ogutasasulibwa ogwa 0800 19 999. Tuyina n'essimu yaffe ey'omukutu ogwa WhatsApp gw'oyinza okugamba nti nze nyinza obutakuba essimu bayinza okumpulira nga nripootinga naye nsobola okusindika akamesegi ku ssimu eno gye ngenda obbawa nayo eri 0779 99 99. Nandyagadde kwogera n'oku kabenje ke twafunyeeko olunaku olwajjo ku kifo eky'ekitukutwe ku luguudo lw'e Kiwologoma Nakwero. Tusaasira ab'ennyumba ey'omwami Honorable Julius Maganda olw'okufa kw'omukyala we eyamanyiddwa nga Taka Florence. Ono era ye yafiiridde mu kabenje akagudde olunaku olwajjo ennaku z'omwezi 2 mwezi ogwokubiri mwaka 2025 zaabadde ssaawa nga 11 eza kawungeezi. Era akabenje kano kabaddemu emmotoka 2, emu nga ya kika kya Toyota Primo namba UAX 937P n'emmotoka endala nga ya kika kya UAM 516B eno nga ya Toyota Harrier. Okusinziira kwabo ababaddewo oba abalabye kano akabenje, ow'emmotoka ey'ekika kya Toyota Harrier ono ye yabadde apaakinze ebbali ng'ayina byateeka mu bbuutu y'emmotoka. Ono era yali ateeka bintu mu bbuutu mmotoka y'omukyala wa Honorable oba eyabadde co-driver mu mmotoka eno. Ekyobusaasi ow'emmotoka ey'ekika kya Toyota Primo ono era naye ng'atambulira mu direction y'emu. Ono yaviiridde kuva emabega ga Toyota Harrier, emmotoka eno n'eremererwa omugoba waayo ate kwe kukoona ono omukyala eyafudde
bwe yali ayimiridde emabega nga alina byateeka mu bbuutu. Era mu kugezaako okutuusa ono omukyala mu ddwaliro teyasobole okutuuka n'afiira mu kkubo. Omuvuzi ow'emmotoka ey'ekika kya Toyota Primo nono eyabaddemu ku co-driver bano nga bona abapoliisi abali ku station ey'Ekira division, omu nga ye police constable Nwagaba Wilba, ono eyali avuga ate nga driver wa police, ate n'omulala nga ye ASP Atwebembere Achilles, ono ye nga ye community liaison officer owe police station yemu. Bano bona nabo bakoseddwa bubi nnyo ate nabo bali mu kufuna obujjanjabi. Emmotoka zonna zamaze dda okuba nga zitwalibwa ku police ey'Ekira division ate nga wezirindirira inspection nga n'okunoonyereza bwe kutandika. Era tukungubagidde wamu n'abeeka n'ab'ennyumba ey'omwami Julius Maganda n'ab'ennyumba n'ab'emikwano ya Taka Florence. Mwebale nnyo. Andowooza muyinza okumbuuzayo ebibuuzo nga bisatu bibiri. Kati mu mwaka guno twagala kulongoosaamu tubeere nga tukola ki? Tuddamu ebibuuzo. Mubuuze buli kyo mwagala kumbuuza mumbuuze. Wemba temuyina ngende? Temuyina? And the cyclists please complain that it's as a source of the traffic to get money from them. One, we want to know how many of the returns for the cycles that have been impounded. We have suspects, riders arrested. And thirdly, we have the returns, or what are you targeting as you traffic police in this operation? Then you also have EMCs, and of which some people allege that they are yours as traffic police. And these are tax omnibuses which are operating during the night. The state in which they are is totally apparent. What plans do you have to such vehicles? Nsoke tuddemu ekyoba tubuuze ekirala. Last week I had tax operators wanted to strike. The issue was maybe they get double tickets. Some they can generate more than 3 in a day. I don't know the criteria the traffic officers issue those tickets use. How can you give? Is it possible to give someone more than 3 a day? And then that is recently got a waiver for those which are too old. I don't know that we replace or we understand that. Tuddemu ebyo ndowooza kubanga byanasabye ebibuuzo bisatu byebyera. Let me start with English. On the issue of impounding motorcycles, I've always come here and talked to you about the crashes involving motorcycles. There are quite many, and they're actually the majority. We are yet to give out the report for last year, and you will see. So, for us to mitigate some of these challenges involving about motorcycles on the roads, those involving road crashes, we mount or we conduct various operations. Sometimes we are looking at those without helmets or those without riding permits. And when also such is conducted, we notice that those are the things that are causing issues or crashes among these people. So that is why those
our operations are always conducted, and when we conduct them, not that we arrest the riders, but we impound these motorcycles, and most of them run away and leave them to us. So that's why they are put onto a breakdown and then taken to the stations. But then they are required to follow up for their fines, and also for them they are also tasked to clarify on the ownership, to prove ownership before they take these motorcycles. So some of those that have remained at the stations, they have not proved ownership. But for those that prove ownership, they take back their motorcycles. Then, of course, I've also sometimes given even the statistics of the motorcycles being impounded and on what offenses. But of course, not all motorcycles at police stations belong to traffic. No, there are others for CID, there are others for crime intelligence. But I will always come and give you why we are impounding these motorcycles and the numbers that we have impounded. And all we require people is for them to come, or the owners, let them come and prove ownership. And if there are any allegations of extortion or asking for money, please, our offices are open, and the numbers that we have already shared, call those numbers. We have a team of alert squad that looks at the discipline of traffic officers. We also have a professional standards unit, that's the PSU, that does the same. So let's always get those numbers and report some of these things that are not fine. Then also these other people that want to deal with these other people they don't understand. It is very, it is not acceptable. Once you see something is not right for you at any police station, walk to the OC station, OC traffic. You can even go to the DPC, because these are supervisors of these other traffic officers, or even look for the RTO or even the RPC. So don't die in silence, because there could be some things down there that are not right. So get to higher offices and report, or use our numbers that we already share to call. On the issue of DMCs on the roads, you ask the plans that we have. One, we always conduct these operations. Like last year, we were able to impound 85,156 vehicles which were in dangerous mechanical condition on the road. So that shows you really how much we are determined and committed to have these vehicles that are not roadworthy off roads. But of course, we are not enough, because we are still doing this manually, and the plans now that we have is that very soon we shall start with the Ministry of Works and Transport. We are starting mandatory inspections, and hopefully this being also supported by the manual inspections that we do with our inspector vehicles, it will yield some good results. So that one we should not give you headache. We are soon handling it. The tax operators wanting to demonstrate, that is true. We heard about it, but the matter was resolved, and it was true that some vehicles would have multiple tickets. That issue was handled, but then also we found out that when ITMS, which is about also to begin its operations, but when that time comes, we shall also come and communicate it. I think when they are testing their systems, some vehicles were able to get those tickets, but that matter was resolved. They were removed, and now all those vehicles are free. But also get ready and prepared for that, the e-ticketing. Once that starts, we shall be able to communicate it, and then trolls and starts. So the ITMS are still finalizing their things, and when they are ready, they will be able to communicate to you. Then if there are also other issues where you find a vehicle has multiple tickets, those issues, people can bring them to Natete in office room 74, and they are able to be worked on. But I'm sure this was also resolved. But if one is still there and he has these issues, please come to us. We shall be able to have it sorted. The Primo vehicle involved in an accident being driven by the officers, yes, of course, officers are also human beings like any other, and that was an accident that occurred involving the police officers.
But then we don't rush now to conclude on whether the vehicle was a DMC or not. That's why we say investigations are ongoing. And once these investigations are carried thoroughly, we shall be able to come and update you on what happened. But I want to promise you and tell you that this matter will be handled like any other matters. There's no one who is really above the law or who is immune. So it's handled as we would handle any other matter. And once everything is done, then we should be able to come and update the public on the outcomes of the same case. Thank you. Mwagala Luganda, mubibuzo byemu oba kyekyo? Kale, mu Luganda pikipiki okukwatibwa ku stations ez'enjawulo lwaki nti bulijjo twogera ku bubenje, buli bwe twogera ku bubenje pikipiki tuzireka amabega. Obubenje obukyasinze okufiiramu abantu era bw'oba obuli obeera ku pikipiki omuli abavuzi n'abasaabaze. So ensonga lwaki tuvaayo ne tukola ebikwekweto okulaba nti tugezaako okukendeeza oba okuziyiza obubenje naddala obubaamu aba bodaboda. Nti ate n'ebyo ebikwekweto bye tukola biba ku research. So research bwekolebwa ne tusanga nti abantu bafa olw'obutabeera na elements. So tujja kukwata element naye ate tetukola mu kukwata gwokoba n'ebikwekweto. Ebiseera ebisinga tukola n'okusomesa mwena mukimanyi mutuyambye mwe aba Fourth Estate naddala okutambuza okusomesa kwaffe. So buli omu akimanyi nti element kikulu nnyo. So abo abaganya okuwulira okusomesa tugenda mu maaso ne tukola ebikwekweto bino ne tukwata zino pikipiki. Bwe tukwata zino pikipiki ate tekyetaagisa okusiba baananyinizo. Ebiseera ebisinga tukwata piki zino ate ne tubasaba ebyetaagisa naye ate nga naffe tumaze okubawa fines okusinziira. So buli tukwata zino piki tetusobola ate okusigala nga tutegeera eno piki yabadde yani kubanga tutera kukwata piki nyingi abamu ne basuulira ne badduka. So ffe ne tufuna breakdown ne tuzitwala ku station. So tuba tusuubira nti bannannyini zino pikipiki bajje ku stations n'ebyo ebibyogerako ate n'ebyo ebyogera ku pikipiki zaabwe oba okuprovinga obwananyini. Kubanga omuntu wayinza okugjayo omuntu omulala ate n'aclaiminga piki etali ye n'agitwala. Then nteekera n'epiki ezimu tusobola okuba nga tukizudde nti zino zo za bubbi bazibba mu bifo ebyawala ne bafa zivugida wano mu kampani. So ng'ono ye tasobola kuprovinga obwananyini. So kino nakyo tuyambyemu nti abo aba piki zaabwe nga zaabula nakyo kituyambye nti abamu basobola okuba nga bafuna piki zaabwe mu bikwekweto bino. Naye bino bikwekweto biba bigenderera okulaba nti tulina obutebenkevu naddala mu ba bodaboda abaze nga bafa ennyo mu bubenje. Then of course ne tugenda maaso n'okubanga olumu ebikwekweto bino olumu tubirangirira olumu ne tutabirangirira naate tutera nawe ate okwogera ku miwendo oba ku nnamba zaabo betukwata era nakyo kiyinza kubanga nkyogerangako buli bwenzija wano so nga tutegeere lwaki tubakute ate tukute bameka. Emmotoka nga ziganyegenya naddala zikamunye ezitambulira ku nguudo kituufu z'omweziri naye ate naffe tetwebase tuli mu kukola. Ate kino nkibagamba nti ku mwaka ogwaweddewo gw'2024 twasobola okukwata emmotoka zino ziganyegenya ezali zenkana 8,556. Omwendo ogwo si mutono bw'obazaabaza mu kawo ojja kulaba ze twakwatanga buli lunaku. Naye ate tetusobola kubeera buli wantu nti tukwate zino emmotoka tuzimalewo. Oba ne bwe tulaga okutandika okukwata ate nga message zitano zimaze okutambula abantu ne beekweka. Oba n'olangira n'ogeza n'olangira tujja kukwata emmotoka enkadde tezijja kulinnya mu kibuga. So kiba kizibu okusanga nti enkola yaffe eri mannyo oba okukolesa abasirikale bano abakebera zino emmotoka tekisobola kuzimalamu zino emmotoka. Naye nti amawulire amalungi twalabye nga aba SGS nga bahanding over eri aba ministry era bali mu nteekateeka ng'omwaka guno tegunaggwaawo tujja kuba tuyina kye tuyita mandatory inspections nti emmotoka zino zijja kuba nga zikeberewa buli mwaka
gwe kyebakuwa eba certificate of compliance. Kati ffe mu kifaate ekyokukolesa manual ways okukebera emmotoka yo ffe just okusaba certificate eyo ne tukakasa nti emmotoka gy'otambuza ku luguudo nungi nnyo, era kino nga kitandise naffe kijja kutuyamba, then of course ne tugattako ate n'emirimu gyaffe gye tubadde nga tukola egy'okukebera emmotoka zino. Abatakisi abali baagala okwekalakasa era ne bamala ne bayimiriza olw'okuba nti ebibuuzo byabwe babiddamu butereevu. Kituufu nti emmotoka ezimu zaalinamu epapula nga byekubisaamu emirundi egiwera, era bwe twanoonyereza twasanga nti aba ITMS abali kumpi olw'okunabo okutandika emirimu gyabwe egy'okukolesa kalimagezi n'ebirala okuba nga bawa engasi zino oba tickets oba fines, bwe bali bagezesa mashini zaabwe kyasangibwa nti emmotoka ezimu we zaafunira ezo tickets, naye bwe twakisuula nayo ne bakitegeera ebyo babikiryenga ne babisootinga. Naye ate mweteekateeka essaawa yonna era tujja kuddaawo ku mulembe guno gwa tiketi nga yo twalabye musirikale naye tiketi eweeri olw'omusango ogukoze. Then ne bano abalala abalina ensonga zino zonna ezikwatagana ku ppapula tubasaba mujje ng'enateete ku Room 7 ensonga ezo zonna zijja kubwanga zikolebwako. Ne bano nti nze tiketi gye bampa sigimanyi sigitegeera, eno sirinnyangayo so sibitegeera. Tukusaba oba osobola okujja enateete ku Room 7 n'oleeta okwemulugunyako era ojja kubanga okolebwako okusinziira. Ensonga y'abapoliisi ababadde mu kabenje n'omukyala wa Honorable olunaku olwajjo, nkakasa nti eno fayiro ejja kubanga ekolebwako nga bwe tukola ku files endala, ate ekyokugamba nti emmotoka yaabwe erabika yabadde nkadde, ekyo nze naawe tetusobola kiditamininga. Kyobalaba mbagambye nti okunoonyereza kutandise era ebinaava mu kunoonyereza tujja kubanga tubategeeza, naye as of now tosobola kugamba nti oba kino nti oba kino mpaka ng'okunoonyereza kumaze okukolebwa. Naye kyenyina obbakakasa nti omusango guno gujja kukolebwako okusinziira nga bwe tukola ku misango emirala, kubanga teri muntu ali waggulu w'amateeka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kyembanja his profession, the military, together with that of the church. Usually the church ushers in the body. May I now invite all of us to stand up. That bell which has rung is welcoming us to stand.